के लिए सर आपको बोलो सर 50 સુધી થાય 50 સુધી થયા છે હા સર એ તો પછી હા આગળ સર લઈ લે 51 52 53 54 ને 56 થઈ ગયા છે સર થઈ ગયા છે તો હવે ફાઇનલ કરો હા સર ફાઇનલ ફ્રી સરફેસ જો સર હવે હું આ 54 પેલા સુધી થઈ ગયા ટોપિક ઓકે તો સરફેસ ઇન કોન્ટેક્ટ with air surface in contact with air is called free surface. I explain you in detail so you'll get more idea. બરાબર when I say bubble bubble છે air નું હોય એની અંદર air હોય when I say drop drop છે liquid નું હોય એટલે જ એને drop કહેવાય એટલે એની અંદર liquid હોય બરાબર now we consider that the surface which is in contact with air is said to be a free surface. I give you some example. You tell me that how many free surfaces will be there. Suppose I am having air bubble in air. Air bubble in air. એટલે બહારનું મીડિયમ બી એર અને અંદર બી એર કે બબલ તો એર નું જ છે અંદર બી એર થઈ જશે અને બહાર બી એર થઈ જશે એટલે અંદરની સરફેસ બી એર સાથે કોન્ટેક્ટમાં બહારની સરફેસ બી એર સાથે કોન્ટેક્ટ. So how many free surfaces it will have? 2 Yes, it will have two free surfaces. Then I give you another example and you tell me that. Suppose if I am having air bubble in liquid. Air bubble in liquid. એટલે બબલ એર નું છે પણ લિક્વિડ માં છે 1 એટલે અંદર એર આવશે બહાર લિક્વિડ આવશે only one surface it will only have one free surface. One free surface. चलिए पहला इतना आप अपने बुक में लिखिए फिर मैं आपको थर्ड एग्जांपल समझाऊंगा. સર બોલો સર આ ફ્રી સરફેસ એટલે એવું જ ને કે એવા સરફેસ પર આમ કોઈ રિએક્શન આપણે કરી શકીએ કે કશું આમ કરી શકીએ એટલે ફ્રી સરફેસ એવું હા સર બોલો સર આ ફ્રી સરફેસ એકવાર ફરી કહેજો ને તમારો અવાજ બરાબર નથી ના આવતો ના અવાજ બરાબર નહીં તું લેટ જોઈન થયો હતો મેં જોયું યુ જોઈન એટ 11:35 એટલે સર હમણાં કહું ટાઈમ છું ટુ ના 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 કોઈ વાત જ નહીં ટાઈમે કેમ જોઈન ના થયો વોટ ઇઝ ધ રીઝન વાય યુ જોઈન લેટ સર એ પેલું નીચે ગયો હતો ના તો પછી એવું ના ચાલે ને આપણે ટાઈમે જોઈન થવાનું ને સોરી સર અને પછી જૂઠું નહીં બોલવાનું કે અવાજ નહોતો આવતો બરાબર सर लखी दिए ना હા લખી દો બરાબર સર બોલો ઓમભાઈ સર એ નદીનું જે આમ ટોપ આમ પાણી હોય એ જે ઉપરનું સરફેસ હોય એ ફ્રી સરફેસ ને ના કારણ કે એ એર ના કોન્ટેક્ટમાં છે હા સર ચલો આ ઉપરનું નીકાળું ને આઈ ગીવ યુ થર્ડ એક્ઝામ્પલ
તો પછી આમ વેક્યુમ ના સર આમ હોય તો એવું વેક્યુમ સરફેસ એવું હોય. વેક્યુમ સરફેસ એવું ના હોય, એવું હા સર. એર અને લિક્વિડ બે ના કન્ટેન્ટમાં હોય. કોઈ દિવસ એવું ના હોય કે કોઈ ફ્રી સરફેસ હોય જ નહીં. જો કોઈ ફ્રી સરફેસ બને જ નહીં, એક બી ફ્રી સરફેસ ના હોય તો બબલ કે લિક્વિડ નું ફોર્મેશન જ ના થાય. યસ સર. Say for that I am taking liquid drop in air. એટલે આજુબાજુનું મીડિયમ, વન ફ્રી સરફેસ. હા, અને અંદર લિક્વિડ છે એટલે બહારની સરફેસ એર છે. So it will have one free surface. Are you getting with this? સર ગેટિંગ વિથ ધીસ. Okay. થર્ડ ના ખબર પડી. લખી દો. સર સર આ થર્ડ વાળું બોલો. ના ખબર પડી. લિક્વિડ ડ્રોપ ઇન એર. ડ્રોપ લિક્વિડ નું છે એટલે અંદર તો લિક્વિડ જ હોય અને એર મીડિયમમાં છે એટલે બહાર એર હશે. એટલે बाहरनी सरफेस एयर साथ कांटेक्ट में आवे, सो इट्स विल बी अ फ्री सरफेस. अंदर का सरफेस तो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में, तो वो तो फ्री नहीं होगा ना. गेटिंग? યસ સર. સર बोलो. સર આ સેકન્ડ કેસમાં અંદરનું સરફેસ ફ્રી છે અને આ થર્ડ વાળામાં બહારનું ફ્રી છે, તો એમાં એવું એવું હોય કે ઇન્ટિરિયર ફ્રી સરફેસ, એક્સટીરિયર ફ્રી સરફેસ એવું ના હોય, એમાં પ્રેશર ડિફરન્સ આવે, હું સમજાવું હમણાં. હા સર. જો થઈ ગયું હોય તો મને કહેજો, આઈ કેન પ્રોસીડ ફર્ધર. Is this yes or no? Completed or not? અવાજ આવે છે ને મારો બરાબર? સર કમ્પ્લીટેડ યસ સર. સર. સર બોલો. અગર મૂન ઉપર જઈને છે ને એમ પાણી આમ આપણે ફેંકીએ તો એમાં તો કોઈ એર હોય નહીં સર, ત્યાં તો વેક્યુમ હોય, તો એ સરફેસ નહીં એર આ સરફેસ જ કહેવાય. આપણે કીધું કે એક મિનિમમ હોવી જોઈએ અને મેક્સિમમ બે. સર પણ આમાં તો એક પણ ના કહેવાય ને, કેમ કે એર જ નહીં આજુબાજુ. ભાઈ હવે હું નથી કરવાની આપણે, કે ઝીરો ની વાત નથી કરવાની, બાકી ફોર્મેશન ના થાય લિક્વિડ ડ્રોપ નું છે. હા સર. ઓકે, ચાલો. So by that you can able to do this last question. I want volunteer from your side who can read this question and can give the answer. સર Will 60 be that વાળો. volunteer to have? હા 60 વાળો. સર મેં વાંચું. હા વાંચો. How many free surface of a soap bubble held in air? ઇન એર છે એટલે સોપ નું બબલ છે અને એર માં છે, કેટલા ફ્રી સરફેસ હોય? સર 2. 2. ઓકે, એક મિનિટ તો આપણે જોઈન કરતા જઈએ. ચલો, એટલે બે થયા. પછી How many free surface of soap bubble held in water? વન. સોપ બબલ ઇન વોટર 1, તો પછી One. એમાં તો ઈ જ આવશે. ચલો ધેન How many free surface of a mercury drop held inside the water? 0. ઝીરો. ઝીરો, એની કોઈ ફ્રી સરફેસ હોય જ નહીં. ચાલો, પણ એવો કેસ હોય નહીં, ચાલે. આવો કયો ઓપ્શન સેટ થાય છે? એફઈડી. ઓપ્શન એ. A. ઓકે, સો ઇટ્સ ઓપ્શન એ. સર બોલો. સર એટલે આ સી વાળા કેસમાં મર્ક્યુરી ડ્રોપ તો ફોર્મ જ નહીં થાય ને, એટલે આમે એક એગ્રીગેટ જેવું થઈ જશે ને મર્ક્યુરી. ઝીરો ફ્રી સરફેસ છે. હા, ઝીરો ફ્રી સરફેસ વાળા જનરલી કોઈ કેસ હોય નહીં,
પણ એવું સમજવું હોય તો સમજાય, ખાલી આપણે લોજિકલી. એટલે સર આમાં તો એ જે મર્ક્યુરી ડ્રોપ છે એ પાણીની અંદર છે ને, કે એમાં એક બી સરફેસ એરના કોન્ટેક્ટમાં નથી, એટલે ફ્રી સરફેસ. એટલે થાય તો ખરી, એવું નથી થાય, પણ એમાં પછી બીજા કોઈ ચેન્જીસ ના આવે, એ આગળ તમે સમજશો. સર સર યસ, ક્લિયર? બોલો. મર્ક્યુરી વાળાને એવું કહી શકીએ ને કે લિક્વિડ ડ્રોપ ઇન લિક્વિડ. હા, ફ્રી લિક્વિડ સરફેસ. એટલે સર આ પાણીની અંદર આ સર, મર્ક્યુરી યસ. ડ્રોપ નાખ્યું છે એવું છે? હા, પણ એવું તો શક્ય છે, તમે વિચારો થોડું. વોટરની અંદર લિક્વિડ મર્ક્યુરી નું ડ્રોપ ચાલે, પણ હવે આટલું સમજવા માટે ચાલે કે એની કોઈ ફ્રી સરફેસ નથી ઇન શોર્ટ. સર પછી એક્વિયસ સોલ્યુશન ના બની જાય HG નું. હા, એટલે તમારે કેમિસ્ટ્રીમાં આપણે ખાલી અહીંયા ફ્રી સરફેસ ના કન્ટેક્સમાં ભણવાનું છે. ઓકે ओके सर अभी हम बोलो भाई सर अगर આપણે એમ કોઈ ક્યુબ લઈએ તો એના બોલો 6 સરફેસ કોન્ટેક્ટમાં હોય. હેલો સર, મેં તને એવું કહ્યું કે જે સરફેસ એરના કોન્ટેક્ટમાં હોય એ ફ્રી સરફેસ, એમાં ક્યુબ લે કે સ્ફિયર લે કે ધેટ ડઝન્ટ મેટર, સરફેસ ઇઝ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ એર ઇઝ કોલ્ડ ફ્રી સરફેસ. ક્યુબ વાળો કેસ તમારા એક્ઝામમાં કે તમારા સિલેબસમાં હજી આપ્યો નથી. સર Why should વોટર we નું worry કઈથી about ક્યુબ this? ફોર્મ કરાય? એ હવે એમને આઈસ. એને જ ખબર શું કરે છે. સિમ્પલ સમજાવું છું કે ધ સરફેસ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ એર ઇઝ કોલ્ડ ફ્રી સરફેસ. યસ સર, ગોટ ઇટ. ઓકે ચાલો, if you have completed this, then we can proceed with the next. આ બધું થિયરી છે, એટલે જ મેં આજે वीडियो ऑन नहीं करो. वी स्टार्ट विद समझते जाते हैं, बराबर. वो तीनों अप्रोच का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ. तो पहले तो सरफेस टेंशन होता क्या है. तो सरफेस टेंशन इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन. इसको आपकी नई बुक है वो एस से डिनोट करती है, पुरानी बुक है वो टी से डिनोट करती थी. यू डोंट नीड टू कंफ्यूज बिटवीन देम. एस बी હોય टी बी હોય. ઇટ્સ એન એક્સક્લુઝિવ પ્રોપર્ટી ઓફ લિક્વિડ, એટલે ખાલી લિક્વિડમાં જ હોય. ઇટ્સ એન એક્સક્લુઝિવ પ્રોપર્ટી, એટલે આ બધા ફ્લુઇડ માટે નથી, ગેસીસમાં ના હોય. एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड का जो सरफेस होता है ना, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. मेम्ब्रेन એટલે પડદો ગુજરાતીમાં. लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. सर इसका कोई एग्जांपल दो तो अच्छे से समझ में आए. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं. आपने कभी देखा है कि ड्रॉप्स होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स, वो कभी लोटस का जो फ्लावर होता है उसके ऊपर कभी फ्लो नहीं होते हैं, वहां पे जम जाते हैं, बराबर. मतलब जो वाटर होता है वो ड्रॉप फॉर्म कर देता है, वाटर फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स યસ સર. ऑन लोटस. कोई कोई इंसेक्ट होते हैं वो वाटर पे भी चल सकते हैं, लिक्विड पे, वाटर या लिक्विड जो भी है. क्यों? क्योंकि वो लिक्विड का सरफेस है, वो उसको एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करवाता है. वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो इंसेक्ट के लेग्स और लिक्विड के सरफेस के बीच में, जिसकी वजह से वो उसको सरफेस के ऊपर ही रखता है, अंदर या ऊपर नहीं भेजता है. दैट्स व्हाई द सम इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन लिक्विड. दैट इज आल्सो ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन, जो सिर्फ लिक्विड में होता है, गैसेस में नहीं होता है, जिसकी वजह से
लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने का ट्राई करता है। બધા કેસીસમાં જોવા ના મળે, મેં તમને એકાદ બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા कि इससे होता क्या है। आर यू गेटिंग विद दिस? इसको समझने के तीन अप्रोच है फिजिक्स में। इसको समझने के तीन अप्रोच है, एक फोर्स का अप्रोच है, एक वर्क डन का अप्रोच है और एक एनर्जी का अप्रोच है। तीनों अप्रोच है, तीनों में इसका डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी तो एक ही है, तो यूनिट और डायमेंशन तो एक ही मिलेंगे। अगर ये इतना आपको समझ में आया है तो आपको मैं आगे लेके जाता होता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से लिक्विड का ड्रू ड्रॉप्स बनाई दे ત્યાંથી ફ્લો ના થાય। ઇન સમ કેસીસ ઇટ વિલ ફ્લો ઓલસો। એ જ પાણીને તમે ગ્લાસની સરફેસ ઉપર રાખો તો ત્યાંથી તો એ फ्लो થઈ જાય, बिकॉज वहां पे सरफेस टेंशन इतना ज्यादा नहीं होता है। और इसका आइडिया जब इसकी तीन डेफिनेशंस में कराऊंगा तो पता चलेगा आपको। चलो इतना क्लियर है आपको? સર बोलो। સર આ સરફેસ ટેન્શન જે છે તો એનો ફોર્મ્યુલા શું કે ખાલી પેલા ટર્મ્સમાં ડેરાઈવ છે એવું? मैं कहूँ ना कि ત્રણ ટર્મ્સ ત્રણ ડેફિનેશंस આવશે। आई एम टेकिंग यू टू द दैट वन। આ હા મેં સર। તને ખાલી એક્સપ્લેન આપ્યું કે આ શું હોય। અને સર આ જે સરફેસ ટેન્શન જે છે તો એ પેલા વિસ્કસ બધા લિક્વિડ હોય એમાં તો વધારે હશે ને? वी कैन नॉट से दैट। કારણ કે સર એમાં અગર કોઈ એમ ઇન્સેક્ટ ચાલે તો આખું બહુ વધારે સ્ટ્રેચ ના થાય, બહુ ઓછું એમ સ્ટ્રેચ થાય। तो એકલા ઇન્સેક્ટ ને પકડીને રાખ, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। मैं તને એક વોટર નું બી એક્ઝામ્પલ આપું। વોટર વિસ્કસ નથી, સ્ટીલ ઇટ વોટર ડ્રોપ્સ આર ફોર્મ ઓન ધી ફ્લોટર સરફેસ, તાકે બીજી સરફેસ બી એના સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય। હેલો સર, યસ બોલો। સર તમે પેલું એક્ઝામ્પલ આપે ને ઇન્સેક્ટ કેન વોક ઓન ધ લિક્વિડ સરફેસ, સર એના પછી તમે શું સમજો? મને નેટવર્ક પ્રોબ્લેમના કારણે ના સમજાયું। मैं એવું સમજાયું કે in that case legs of an insect સર તમારો અવાજ try to કપાય walk છે। on liquid। અવાજ જો નહીં કે આવતો ટેન્શન યાદ કર। સર તમારો અવાજ નથી સંભળાતો। હમણાં અવાજ કપાય છે। હમણાં કપાયો કે પહેલા બી કપાતો હતો? હમણાં પહેલા કપાય કપાય છે। સર। પહેલાનો કપાય છે। એક મિનિટ, પહેલા બધાને નહીં કપાતો હોય, હમણાં જ પ્રોબ્લેમ થયો છે maybe। સર સ્ક્રીન નાની થઈ ગઈ। Just a minute, huh? યસ સર। A switch network. Now check it whether it is coming properly or not. Yes, યસ સર, આવે છે બરાબર? બરાબર। Okay. So now you understand this। मैंने last point ऐसा समझाया कि some insect can walk on a liquid surface। The reason is that because that liquid surface behaves like a stretch membrane। उसके बीच में वो जो attractive force हो जाता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंसेक्ट है वो उसके अंदर, उसके जो लेग्स है उसके अंदर नहीं चले जाते। That's why some of the insects can walk on it।
It's an example of a surface tension. Are you clear with this now? Yes, sir. Thank you. સર Okay. Now we understand this surface tension by three approaches. तीन different है ना approach है. मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ. फिर इसको यहाँ पे बुक में से भी पढ़ते हैं. First we will explain the surface tension by force approach. So जो surface है इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. डेफिनेशन इसका क्या होता है अभी हम इसमें से नोट्स में સર ફરી કપાય છે અવાજ સર પાછો અવાજ क्या કપાય बोलते છે. हैं Still your voice is cut. that is T. સર હજુ તમારો અવાજ કપાય છે. કશું સંભળાયું ના સર. સર અવાજ વચ્ચે વચ્ચે બંધ બી થઈ જતો હતો હમણાં. The surface tension is force by length. It's a ratio of force by length. I think so. It is coming properly now. Yes. યસ સર. યસ સર. Okay. That is force by length. But you need to write down force by length will give you an idea of the unit and the dimension also. Force by length है. तो we can say that इसका unit हो जाएगा. Force का unit होता है न्यूटन पर मीटर. और डायमेंशन फॉर्मूला बनाने जाओगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा. न्यूटन का होता है m1 l2 और l1 सॉरी t-2 अपॉन मीटर मतलब एक लेंथ है तो उसका भी l1 डाल दो तो फाइनली इट कम्स आउट टू बी m1 l0 एंड t-2 बराबर. ये ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो वन फ्री सरफेस के लिए है. फॉर टू फ्री सरफेसेस अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमने यहाँ पे जो लेंथ लिया है वो एक ही फ्री सरफेस का लिया है. अगर दो फ्री सरफेसेस होती तो ये फॉर्मूला हो जाता सरफेस टेंशन T और S इज इक्वल टू F बाय 2L. બે ફ્રી સરફેસ છે તો 2L લેવાનું. એક ફ્રી સરફેસ હોય તો L લેવાનું. Are you getting with this? कोई કહે છે મને આનું CGS यूनिट જોઈએ છે तो न्यूटन का हो जाता है डाइन एंड अपॉन सेंटीमीटर फॉर द मीटर. Are you clear with this? યસ સર. write it down this. ये फर्स्ट अप्रोच है. इसका डेफिनेशन इसमें से आपको लिखना पड़ेगा. मैं अभी रीड भी करवा देता हूँ फिर इसको समझा भी देते हैं. સર બોલો. સર તમે હમણાં એવું કીધું ને પેલું કોઈ પણ લિક્વિડ હોય અને કોઈ ઇન્સેક્ટ કે કોઈ પણ બીજું વસ્તુ હોય તો એના વચ્ચે અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગે તો ગ્રેવિટી લાગે એના કારણે મતલબ નીચે ન જતું રહે અગર પેલા ઓબ્જેક્ટની ડેન્સિટી વધારે હોય તો. અલા ભાઈ આપણે વાત કરવાની છે ફોર્સ ડ્યુ ટુ સરફેસ ટેન્શન. લિક્વિડ સરફેસ બિહેવ્સ લાઈક અ મેમ્બ્રેન સ્ટ્રેચ મેમ્બ્રેન. એટલે એવું એક ફોર્સ લગાવવાની ટ્રાય કરે કે બીજા બધા ફોર્સને નેગ્લેક્ટ કરાય અને ઇન્સેક્ટને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં રાખીને એને એના ઉપર ચાલી શકે. એમાં ક્યાં ગ્રેવિટી આવી ને ક્યાં ડેન્સિટી આવી ને તું પછી પાછું બધું મિક્સ કઈ કરે છે ભાઈ. સર હા સર બોલો. સરફેસ ટેન્શન હોય ને એ નાના એરિયા માટે જ હોય ને. હા એટલે जनरली સર અગર કોઈ સબમરીન નહીં કોઈ શિપ છે સર તો અગર તો એનું એક પાર્ટિકલ અગર જોઈએ તો એના પર કેટલો ફોર્સ લાગે છે એ જ ને સર. આ ફોર્સ અપોન એટલું લેન્થ હશે એ. फोर्स अपॉन लेंथ હમણાં આવશે આગળ. એક કયા 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 ટાઈપના ફોર્સ લેવાના
હા હું સર હમણાં સમજાવું. આટલું લખો તમે. સર બોલો. સર આ બર્ડ ને શિપ હોય છે તો એ લોકો તો સ્ટ્રીમલાઇન બોડી હોય છે એના લીધે ફ્લોટ કરતા હોય છે ને બીજો નીચે એકચ્યુઅલમાં સરફેસ જોવા જઈએ તો ઓછો કોન્ટેક્ટમાં હોય છે ને એટલા માટે. શું શું કે છે ફરીથી બોલ. સર પેલા બર્ડ્સ હોય છે કે પછી અમુક વખત પેલા શીપ હોય છે મોટા તો એ લોકોનું સ્ટ્રીમલાઇન બોડી હોય છે તો અને એની નીચેનું પછી જે પાર્ટ હોય છે એ એકદમ પેલું કર્વ જેવું હોય છે તો એ સ્મોલ સરફેસ કોન્ટેક્ટમાં હોય એના કારણે આવું થાય છે ને મતલબ ફ્લોટ કરી શકે એ લોકો. સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો હોય, સ્ટ્રીમલાઇન બોડી ના હોય ભાઈ. પણ સર સ્ટ્રીમલાઇન ફ્લો હોય એના બોડીનો શેપ એરોફોઇલ જેવો હોય, એમાં તારે આટલી બધી ડિટેલ નથી. their shape is like aeroplane, એટલે એના ઉપર જે ફોર્સ લાગે એ બાકી બધા ફોર્સ કરતા ઓછું હોય અને they can float. સર બોલો. ફર્સ્ટમાં ફોર્સ ની બાજુમાં શું લખ્યું તમે? force upon of length, ના ના સર હેડિંગ મારી છે ને. force approach. ઓકે સર. સર Yes, completed. યસ સર. Okay, now I take you સર to the next approach. બોલો. સર તમે ફોર ટુ ફ્રી સરફેસ લખાયું ને મતલબ ફોર્મ્યુલા હા સર તો એનો હા એક્ઝામ્પલ કહેજો ને. આપ્યા ને બહુ બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા. એર નું બબલ એરમાં જ હોય તો એની બે ફ્રી સરફેસ હોય તો એમાં સરફેસ ટેન્શન ફોર્સ બાય 12 લાગે. હા સર. બહુ મેની મોર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધેર. સર બરાબર. સર હવે બીજું કોઈ ઈઝી આપો ને. બીજા એટલે આનાથી ઈઝી કયો આપવો? એના બીજા એક્ઝામ્પલ જ ના બને તો કેવી રીતે આપું? ઓકે સર સર. સિમ્પલેસ્ટ આપ્યું મેં તને એક્ઝામ્પલ. હા સર. Yes, now we take you to the second approach, that is energy approach. चलो इसमें अगर आप देखने जाओगे तो सरफेस टेंशन, उसका डेफिनेशन, इसको आप एस बोलो या टी बोलो, अभी एनर्जी अप्रोच से समझाना है. सो दैट इज एस इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू एनर्जी बाय एरिया.
This is surface energy upon area. इसमें से भी इसका यूनिट डायमेंशन देखने जाओगे तो इसका यूनिट हो जाएगा, एनर्जी होता है जूल अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर। आप जानते हो जूल इज न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन बदलता है, अप्रोच बदलता है, क्वांटिटी तो वही लेता है, तो यूनिट भी वही रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी वही रहेगा। अब ये सरफेस एनर्जी क्या है वो समझाने के लिए मेरे को आपको एक थोड़ा सा रीड करवाना पड़ेगा। मैं अभी करवाता हूँ आपको। अभी आप सिर्फ ये लिख लीजिए, सेकेंड अप्रोच। સર સેકન્ડમાં એનર્જી અપ્રોચ પછી શું આવશે? એનર્જી અપ્રોચ પછી શું આવશે એટલે ખબર ના પડી મને। સર ફર્સ્ટમાં તમે લખાવો ને ફોર્સ અપ્રોચ, સર હા ફોર્સ બસ તો આ અપ્રોચ એનર્જી, હા તો આમાં એનર્જી અપ્રોચ ઇટ ઇઝ સરફેસ ટેન્શન ઇઝ એનર્જી બાય એરિયા, એ જ લખ્યું છે ને નીચે ફોર્મ્યુલા તો લખ્યું છે। સર આમાં બી બે ફ્રી સરફેસ હોય તો 2a આવે। બોલો ભાઈ। સર આમાં કાઇનેટિક એનર્જી કે ઓબ્જેક્ટ એમ ચાલતું હોય તો એટલે સરફેસ એનર્જી લખી છે મેં, અચ્છા હા રિટન ધેટ સરફેસ। અને સર પેલું તમે બબલનું કીધું ને તો એનું ફ્રી સરફેસ બે હોય તો એટલે અપવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ સરફેસ કોન્ટેક્ટમાં હવાના છે એટલે ફ્રી સરફેસ એવું? એટલે ભાઈ બે ફ્રી સરફેસ એટલે ધ સરફેસીસ વિચ આર ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ એર, તો અપવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ ક્યાં આવ્યું? પણ સર એ તો આખું જ હવામાં છે ને એર બબલ, તો એમ તો પછી કઈ રીતે એક જ આવે ને? તારે ભાઈ ટાઈમ પર જોઈન થવાનું, હા। અંદર બી એર અને બહાર બી એર એટલે બે ફ્રી સરફેસ, ધેટ્સ ઇટ। હા સર। સોલિડ કેન હેવ ઇન્ફાઇનાઇટ ફ્રી સરફેસ, હા। સોલિડ ના બહુ બધા ઇન્ફાઇનાઇટ સરફેસ હોય ફ્રી સરફેસ, કારણ કે એના બહુ બધા સરફેસ હોય કે જે એર સાથે એક્સપોઝ થાય, બહુ બધા એક્સપોઝ એર સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય। चलो कंप्लीटेड। यस सर। Yes, sir. Okay, so I take you to the next approach of this surface tension, that is work done approach। ये तीनों फॉर्मूला इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस। वर्क डन अप्रोच ऐसा बोलता है सरफेस टेंशन दैट इज टी और एस is equal to work done upon increase in area। Here also the same thing, if it is having two free surfaces तो फिर आप वो 2 डेल्टा एल ले लो जिसमें उसमें 2l लिया था, बराबर। देन वर्क डन का यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, એટલે એ તો ન્યૂટન પર મીટર જ થવું પડશે। and dimension formula also remains same, m1
L0 T minus T. Are you getting with this? હવે આ ત્રણેયના તમને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું કે લિક્વિડમાં કેવી રીતે થાય. नोट्सમાં भी આપ્યું છે. सो इफ इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क, आपको 5 मार्क में पूछते हैं कि एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन बाय 3 अप्रोच, तो आपको ये तो लिखना ही है, हर एक उसके साथ वो डेफिनेशन भी लिखना है, जो मैं आपको नोट्स में से रीड करवा के समझा देता हूँ. आर यू गेटिंग विद दिस? यस सर. ओके. Surface tension is what which is responsible due to which the liquid and bubble remains in a spherical shape. સર એટલે પેલું રેનફોલ ના ડ્રોપલેટ્સ કહેવાય. ચલો, now we understand this definition. I want a volunteer to read these definitions. Yes, Samad bhai. Yes, sir. Sir, definition one of two different forms. Surface tension is the force acting per unit length in the plane of the interface between the liquid and the other substance. एक मिनट, ये आपका दो डिफरेंट फॉर्म वाला है कि सपोज आपके पास एक लिक्विड है, उसको आपने कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर रख दिया है, तो देन इन दैट केस द सरफेस टेंशन इज फोर्स पर लेंथ of that particular plane interface between the liquid and any substance. એટલે સપોઝ આપણી પાસે લોટસની સરફેસ છે, એના ઉપર તમે લિક્વિડનું ડ્રોપ બનાવી દીધું, બરાબર. સો ये मैं रेड कलर का जो बता रहा हूँ, दैट्स अ इंटरफेस between the surface of liquid and surface of solid. तो दोनों अलग अलग फॉर्म के हैं. In that case, a force acting per length of this interface which is separating the two substances is called surface tension. આ જ્યારે liquid કોઈ બીજા substance સાથે contact માં હોય તો, so that what it is written, that surface tension is the force that acts per length એટલે F by L for the plane of interface, मतलब वो red color का जो मैंने बताया है, that interface between the liquid and any other substance which are in contact. બરાબર. This is for two different forms, એટલે બે अलग अलग substances હોય તો એક તો liquid જોઈએ કારણ કે તો જ surface tension થાય, બરાબર. તો ये different forms के लिए है. चलिए अभी सेकंड आप डेफिनेशन रीड कीजिए. Yes, sir. The force exerted by molecules on one side of an imaginary line of unit length on the molecules of the other side in a direction perpendicular to the line and parallel to the surface is called surface tension. हाँ, तो ये सेम फॉर्म के लिए है कि सपोज अपने पास एक बलून है, तो ये बलून में हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं. ये इमेजिनरी लाइन यूनिट लेंथ का होना चाहिए, दैट्स द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. सो इमेजिनरी लाइन ऑफ यूनिट लेंथ. बराबर. तो ये जो बलून है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, लाइन का एक पार्ट और लाइन का दूसरा पार्ट, बराबर. तो ये डेफिनेशन ऐसा होता है कि इट इज द फोर्स that exerted by the molecules of one side of this imaginary line of unit length on the molecules of the other side of this imaginary line, and the condition for this force to be acted is that it must be in the direction perpendicular to the line, at a line ને perpendicular direction માં લાગવું જોઈએ and parallel to the surface, ને surface ને parallel હોવું જોઈએ, બરાબર છે. So that force must act in this direction. So molecule એક આ ઇમેજનરી લાઈન ના એક સાઈડ ના મોલિક્યુલ્સ જે બીજી સાઈડ ના મોલિક્યુલ્સ ઉપર જે ફોર્સ લગાવે, that force per length या फिर the force for the unit length of this line perpendicular to the line and parallel to the surface is defined as that
of a surface tension for the same form. અને એના લીધે જ જો તમે બલૂનનો સરફેસ ફ્રી સરફેસ બલૂનની સરફેસ સ્પેરિકલ હોય, સ્પેરિકલ કે ઓવલ કે સર્ક્યુલર રહેવાનું ટ્રાય કરે. The reason is that કારણ કે એ ખેંચાયેલું રહે. Are you getting with this? Yes, sir. दोनों डेफिनेशन क्लियर? दो एक डिफरेंट फॉर्म वाला है और एक सेम फॉर्म वाला है. સર બોલો. સર આવું તો એક ઇમેજિનરી, આ તો ઇમેજિનરી કોન્સેપ્ટ જ કહેવાય ને, કે રિયલમાં તો એક પાર્ટિકલ ઉપર જ બધી બાજુથી ફોર્સ લાગતા હશે ને. એક્ઝેક્ટલી, એ તો ઇમેજનરી છે, એવું કઈ હોય નહીં રિયલમાં. બટ વી હા, બિલીવ sir. ધેટ ઇટ્સ લાઈક ધેટ. યસ સર. Chalo, yes. Any other doubt? Or are you all clear with these two definitions of the first approach, that's a force approach of surface tension? Yes, Tanisha, you can ask your doubt if you are having any. સર ના એ તો પહેલા કર્યું હતું. Okay. Om, are you having any doubt? સર નો. Okay. So if it is asked in a 2 mark, explain the surface tension by force approach, then you need to write down these two definition, this diagram, then formula, unit, and the CGS unit and etc. But definitions are most IMP. એટલે જ મેં મારી લેંગ્વેજમાં ના લખાઈ, તમને સમજાઈ દીધું પહેલા. આ 2 માર્કમાં બી પૂછાય, 5 માર્કમાં ત્રણેય એપ્રોચ કમ્બાઇન્ડલી બી પૂછાય. યસ શ્રેયા. સર તમે હમણાં જે આ બલૂન વાળું સમજાવો ને એ વાળું આ ઇમેજિનરી લાઇન ઓફ યુનિટ લેન્થ એ સર ફરીથી સમજાવો ને એકવાર. બલૂનમાં કોઈ બી એક ઇમેજનરી લાઈન લઈ લો તો એ બલૂનને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દે. એ લાઈનની એક સાઈડના મોલિક્યુલ્સ બીજી સાઈડના મોલિક્યુલ્સ ઉપર જે ફોર્સ લગાવે ને પર યુનિટ લેન્થ ઓફ ધેટ ઇમેજનરી લાઈન, પણ એ ફોર્સ ઇમેજનરી લાઈનને લાગવું જોઈએ એની પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં. ધેટ ફોર્સ પર લેન્થ ઇઝ કોલ્ડ અ સરફેસ ટેન્શન. એવું સમજાવું મેં. સર એટલે Okay. ઇમેજિનરી લાઈનના પરપેન્ડિક્યુલર લાગુ જોઈએ એવું ને? એક્ઝેક્ટલી. હા જો ને એરો જો, આ ઇમેજનરી લાઈન છે ને બધા એરો પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં આવે છે. યુ કેન સી ઇટ. યસ સર, હા ખબર પડી. થેન્ક યુ. ओके ओके. इज इज नेसेसरी टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन? तो अभी आपने जो अप्रोच लिखा है उसके नीचे ये दोनों डेफिनेशन भी लिख दो, और ये के घर पे से लिख दोगे आप. दैट इज अ प्रॉपर फॉर्मेशन और ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन. તમે ઘરેથી લખી દેજો. I am taking you to the second definition. चलिए इसको हम निकाल देते हैं. Yes, we need some other volunteer to read the second one. સર મે આઈ. Yes. Surface tension is the surface energy required per unit area in the plane of interference between plane of liquid and any other Interface. substance. It's a surface energy that's required per unit area in the plane of interface between the plane of liquid and the any other substance. એટલે બે અલગ અલગ સબસ્ટન્સ હોય તો એનર્જી પર યુનિટ એરિયા which is required. બરાબર. સેકન્ડ ડેફિનેશન રીડ કરો ઓમભાઈ. Sir, the extra energy that the molecules of the interference have as compared to molecules in the interior of the liquid is called surface tension. અલા ઇન્ટરફિયરન્સ ને ઇન્ટરફેઝ. ઇન્ટરફેઝ એટલે સરફેસ સેપરેટિંગ ધ ટુ મીડિયા. Sir, interface. Okay, it's an extra energy that molecules possessing per unit area. આમાં per unit area લખવાનું ભૂલાઈ ગયું છે. The extra energy that is possessed per unit area for the molecules which is inside the interior of the liquid as compared to the molecules which is on the surface. બરાબર. પર યુનિટ એરિયા ક્યાં કરવાનું? હું સમજાવી દઉં તમને એકવાર. જો if I am considering a container of liquid in which the liquid is filled, ये blue color का liquid है. Now can I say that this is an interface which is separating two media?
ઉપર વાળું એર મીડિયમ છે અને અંદર વાળું છે લિક્વિડ છે. બરાબર. નાउ આઈ એમ શોઈંગ ટુ ड्रॉप्स और बबल्स टू यू. बराबर. सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास. दिस इज अ मॉलिक्यूल्स इनसाइड इन इंटीरियर ऑफ द लिक्विड. अंदर છે લિક્વિડ ની અંદર, એટલે અંદર બી લિક્વિડ બહાર બી લિક્વિડ और मॉलिक्यूल अंदर છે એવું સમજો ને, અંદર લિક્વિડ વાળું વાત ભૂલી જાવ, બકા ખોટા કન્ફ્યુઝ થયો. This is a molecule interior in the interior. Now if you can say that if this molecule is in interior of this liquid, then it will have a more number of neighbors. અહીંયાથી બી એક લિક્વિડ નું મોલિક્યુલ આવે, અહીંયા બી લિક્વિડ, અહીંયા બી લિક્વિડ, અહીંયા બી લિક્વિડ, અહીંયા બી લિક્વિડ, અહીંયા બી લિક્વિડ. So it can have more number of neighbors beside it. એની આજુબાજુ બહુ બધા મોલિક્યુલ્સ આવશે જેના નેબર્સ બને. બરાબર. So can I say that it is more tightly bound because each molecule in the neighbor of this molecule will apply some attractive force on this molecule to keep it bound. એને પકડી રાખે અંદર કે તારે કશે જ જવાનું નહીં, અહીંયા જ બેસી રહેવાનું. એના બહુ બધા નેબર્સ છે, જેટલા નેબર વધારે એટલું એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ વધારે. Are you getting with this? Yes, Yes, sir. Clear. yes, sir. Okay. Now if I want this molecule to send to the surface, मतलब मेरे को ये molecule को इंटरफेस पे भेजना है कि भाई आप इंटरफेस पे चले जाओ. So if this molecule goes to the interface, now you can see that this molecule which is at the interface, उसका आधा पार्ट लिक्विड में है, आधा पार्ट है वो बाहर है. बराबर. मतलब उसके जो नंबर ऑफ नेबर्स होंगे वो कम हो जाएंगे as compared to that the molecules which is inside. કારણ કે પેલાનો અડધો પાર્ટ છે તો એરમાં છે. But if you want this molecule which is in the interior, which is attracted by more force because of more neighbors at the interface, you need to give some extra energy. उसको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. एनर्जी देना पड़ेगा मतलब उसको इंटीरियर में से सरफेस में भेजने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. वो वर्क डन हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो वो एनर्जी कहीं पे जाएगा नहीं, वो मॉलिक्यूल की एक एक्स्ट्रा एनर्जी में सेव हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास होगा. दैट मॉलिक्यूल विल हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी. सर हमने फिगर में ही देखा वो जो था। that extra molecules that energy is having, that extra energy that molecules is having, उसको बोलते हैं उसका surface energy. Are you clear with the approach of a surface energy first? અંદરમાં જે મોલિક્યુલ હોય એના કરતા સરફેસ ઉપર જે મોલિક્યુલ્સ હોય એની પાસે વધારે એનર્જી હોય. आज ये ज्यादा एनर्जी आया कहाँ से? क्योंकि अंदर वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट था, बाउंड था, तो उसको फ्री करवाने के लिए, ऊपर भेजने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा. वो वर्क डन जो एनर्जी में जाके स्टोर हो गया सरफेस पे, वो सरफेस पे चला गया वो वर्क डन करने से, और उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी आया, इसलिए वो एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं. दैट द फर्स्ट थिंग. एंड दैट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया that a molecule can have is called a surface tension. અને સેકન્ડ તમને એવું કીધું છે કે એક્સ્ટ્રા એનર્જી ધેટ મોલિક્યુલ ઇઝ પોઝેસિંગ, એ એક્સ્ટ્રા એનર્જી નું નામ તો સરફેસ એનર્જી જ ને, which is at the interface as compared to which is inside. પેલા તો તમને એવું ખબર પડવી જોઈએ આ એક્સ્ટ્રા એનર્જી આવી ક્યાંથી. એના માટે એ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે અંદર જે મોલિક્યુલ હોય લેસ વધારે ફોર્સ થી બાઉન્ડ છે as compared to the that molecule at the surface. એટલે એને અંદરથી ઉપર મોકલવું હોય તો કંઈક એક્સ્ટ્રા વર્ક ડન કરવું પડે. એ વર્ક ડન કશે જાય નહીં. That work done is stored in terms of that energy, and that energy at the surface, extra energy and a surface energy કહેવાય. એ surface energy per unit area એટલે એને surface tension કહેવાય. There can be a good mark, one objective. If I ask you that a surface at the interface of the liquid will have blank energy than that of the surface inside the liquid. आपको ऑप्शन पूछूंगा, greater, smaller, can't say none of this. Greater. ग्रेटर Smaller. સરફેસ પર જે મોલિક્યુલ હોય એની પાસે તો વધારે એનર્જી હોય ને, જે અંદર હોય એના કરતા, એને એ વધારે એનર્જી ને શું કહેવાય? that extra energy that Surface molecule energy possesses. કહેવાય. Surface energy. અને એ સરફેસ એનર્જી પર યુનિટ એરિયા એને શું કહેવાય? Surface tension. એને સરફેસ ટેન્શન કહેવાય. એટલે મેં તમને કીધું કે લોટસના સરફેસ ઉપર વોટરનું મોલિક્યુલ છે ડ્રોપલેટ બનાવી દે, કારણ કે એની ઉપરનું જે ઇન્ટરફેસ છે ને એને પકડીને રાખે. Are you getting with this idea?
સર યસ સર. યસ સર. સર બોલો. સર તમે આજે ફિગર ડ્રો કરી તેમાં લિક્વિડની અંદર જે મોલિક્યુલ હતું એમાં એ જે ફોર્સ છે એને બાઉન્ડ કરી રાખે એટલે ત્યાં એનર્જી યુઝ થાય છે એટલે ત્યાં ઓછી હોય અને ઉપર એનું કઈ કામ નહીં હોતું બીકોઝ અમુક જ પોર્શન લિક્વિડમાં એટલે એની એનર્જી વધારે હોય કેમ કે સ્ટોર્ડ હોય હે ને. એક્ઝેક્ટલી. એટલે તમારે એવું સમજવાનું કે તું ક્લાસમાં બેઠી હોય તો તારા ફ્રેન્ડ્સ બહુ બધા હોય, એ તને એવું કે બેસ ને ક્લાસમાં બહાર નથી જવું, એટલે તું Yes, વધારે ફોર્સ થી બાઉન્ડ હોય એટલે એનર્જી તો સેમ જ રહે, yes, યુનિવર્સની એનર્જી તો સેમ જ રહે, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો આઉટસાઇડ ધ ક્લાસ સમ વર્ક હેઝ ટુ બી ડન. એટલે મારે તને કેવું પડે કે XYZ સ્ટુડન્ટ ગો આઉટસાઇડ ધ ક્લાસ, સો व्हेन आई डू द वर्क डन विच आई अलाउ यू टू गो आउटसाइड, तो आप बाहर चले गए तो फिर वो जो मैंने वर्क डन किया आपको बोलने के लिए वो आपके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी के टर्म में सेव हो गया और वो एनर्जी को आप सरफेस एनर्जी बोलते हैं. એટલે તારી પાસે એક્સ્ટ્રા એનર્જી આવી જાય ને, તું yes, બહાર sir. જઈને કોઈ તને એવું કે કેમ તું બહાર આવી ગઈ, તો તું કહી શકે ને મને જીગર સરે કહું બહાર આવવા, એટલે તારી પાસે એક્સ્ટ્રા એનર્જી આવી. Yes, ધેટ sir. એનર્જી પર એરિયા ઇઝ કોલ્ડ સરફેસ ટેન્શન. Yes, sir. Understood. સર ઓકે, બોલો યશભાઈ. સર પેલું જે પેલા સોડા બોટલ હોય છે તો એમાંથી પેલા મોલિક્યુલ્સ ઉપર આવે એ આનું એક્ઝામ્પલ ગણી શકાય? અને એક્ઝેક્ટલી સર ગણાય. હા સર, અને સર આપણે જેમ કોઈ પણ મોલિક્યુલ કે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય ડેપ્થ પર જાય તો વધારે અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગે ને? એક્ઝેક્ટલી. હા સર, ઓકે. Okay. Are you all clear with the second approach? You need to write down this board definition if it is asked in 2 mark. બોલો. યસ સર. સર આ તમે સેકન્ડ ડિફાઇનમાં એડ કરવાનું કીધું ને કઈ પર યુનિટ એરિયા The એ શું extra એડ energy કરવાનું? that molecules of the interface have as compared to the molecules in the interior per unit area. એનર્જી પર એરિયા આવવું જોઈએ ને એટલે. સર બોલો. સર આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સની ડેફિનેશન કહીએ ને, કોઈ પણ બે ઓબ્જેક્ટ્સ વચ્ચેનો ફોર્સ, તો એ અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ એ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ હોય બે મોલિક્યુલ્સ વચ્ચે? ના ભાઈ, ઓ આમાં કઈ એ તું ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ તું કચરો ના કર દે, મારા કન્સેપ્ટ હું ભણાવું છું એટલે એનો આમાં કઈ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ આવું? એટલે સર પેલો જે અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ તો લાગે ને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ હોય બધા ઉપર તો ખાલી લિક્વિડ ની વાત જ ના હોય ને, બધા સરફેસ પાસે સરફેસ ટેન્શન હોય. મારી પાસે બી સરફેસ ટેન્શન હોય, તાર પાસે બી હોય, બધા પાસે હોય. એટલે સર એ કઈક સ્પેશિયલ તો ટાઈપનું આપણે પોતાનું? નાવા જઈએ તો આપણા ઉપરથી પાણી ફ્લો જ ન થાય, ઉપર જ વાગી જાય, ડ્રોપ થઈ જાય લોટસ ની જેમ. કેમ એવું નહીં થતું? કે આપણી પાસે પ્રોપર્ટી નથી ભાઈ, એમાં ક્યાં ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ આવું પાછું? હા સર, એટલે સર એવી પ્રોપર્ટી હોય એ લોકોની એવી રીતે ને? એ લિક્વિડ ની પ્રોપર્ટી હોય તો પેલા સમજાવ્યું કે ઇટ્સ એન એક્સક્લુઝિવ પ્રોપર્ટી ઓફ લિક્વિડ. અચ્છા, હા સર. Okay. Now we go for the third approach, in which I explain you its work done per increase in area. Now let us understand it. क्या होता है इसमें? तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि सरफेस टेंशन इज द वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया. એટલે વર્ક ડન અપોન ઇન્ક્રીઝ ઇન એરિયા થાય, W by delta I. Let I explain you why this film. આને ફિલ્મ કહેવાય. ફિલ્મ એટલે પિક્ચર નહીં. This a shape is called film. સોફ્ટ ફિલ્મ છે, સોફ્ટ સોલ્યુશન ની એક ફિલ્મ બનાવી છે. You can see it that initially આનું જે આ પાછળનું જે સરફેસ છે ને ઇઝ મૂવેબલ, ઇટ કેન મૂવ, આગળ પાછળ થઈ શકે એવું છે. આની અંદર સોફ્ટ સોલ્યુશન ભરેલું છે. સો ઇનિશિયલ ઇટ વોઝ ધીસ એરિયા વિચ ઇઝ બાઉન્ડ. આટલું એરિયા મળે. સપોઝ આ એની લેન્થ થઈ અને આ એની બ્રેથ થઈ. બ્રેથ તો ફિક્સ છે, ઇટ ઇઝ નોટ ચેન્જિંગ, બટ લેન્થ યુ આર ચેન્જિંગ. પેલા એક્સ હતું, સે ફોર ધેટ. नाउ इफ यू वांट दिस एरिया टू इंक्रीज, तो ब्रेथ तो फिक्स है, तो इसको आपको खींच के यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये वाला फाइनल. तो अभी उसका इतना लेंथ मिल जाएगा आपको. कैन आई से दैट इट इज x प्लस डेल्टा x. એટલે લેન્થ વધી ગઈ તો એરિયા બી વધ્યું, પણ આ એરિયા વધવા માટે આ જે થયો આટલો પાર્ટ થયો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન એરિયા ડેલ્ટા x. બટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધીસ એરિયા યુ નીડ ટુ ડુ સમ વર્ક ડન against the surface tension, કારણ કે સરફેસ ટેન્શન એને પકડીને રાખ્યું હતું, તમે એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કંઈક વર્ક ડન કર્યું. સો ધેટ વર્ક ડન વિચ યુ હેવ ડન પર યુનિટ ઇન્ક્રીઝ ઇન એરિયા, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સરફેસ ટેન્શન. આર યુ ક્લિયર વિથ ધીસ એપ્રોચ? સર હમ સર પણ આવું
એરિયા કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ કરાય? કરાય ને. આપણી પાસે આ પાછળનું જે સરફેસ છે પાછળનું આનું P2Q નામ આપી દો, બેક સરફેસ, બરાબર. એ પહેલા PQ જગ્યાએ હતું, ત્યારે એરિયા આખું આ જે બ્લુ કલર નું રિજિયન મળતું હતું એ મળતું હતું. અમારે એને ખેંચીને બહાર લાવવું છે, તો એમને જાતે તો નહીં ખેંચાય ને. વી નીડ ટુ એપ્લાય સમ ફોર્સ ને, એટલે તમારે કંઈક વર્ક ડન કરવું પડશે ને, તો એ P', Q' પર આવશે ને. હા, ત્યારે પછી એરિયા જે પેલા x ઇન્ટુ b હતું, હવે x+x ઇન્ટુ b થઈ જશે, એટલું એરિયા વધી ગયું. એ એરિયા વધારવા માટે તમારે કંઈક વર્ક ડન કરવું પડ્યું. કોના અગેન્સ્ટ? સરફેસ ટેન્શનમાં. એટલે વર્ક ડન પર ઇન્ક્રીઝ ઇન એરિયા ને સરફેસ ટેન્શન કહેવાય. સર એટલે આ તો થિયોરેટિકલ જ વસ્તુ છે ને, આવું તો રિયલ લાઈફમાં મતલબ પ્રેક્ટિકલ થોડી એટલે પ્રેક્ટિકલી ના થાય, વી નીડ ટુ ડુ ઇટ, એટલે આપણે કરવું પડે એમ. હા સર. સોપ સોલ્યુશન બનાવીને આવું કરવાનું એમ. સર એટલે એને રિયલ લાઈફમાં તારે એક્ઝામ્પલ લેવું હોય તો એ જે ઇન્સેક્ટ છે લિક્વિડ ના સરફેસ ઉપર ચાલતું હોય, તારે એને તેને પકડીને બહાર લાવવું હોય કે નહીં ભાઈ તારે ચાલવાનું નથી, તો then you need to do some work done ને. હા સર, હા સર. and that work done per increase in area, એનું એરિયા ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એવું પ્રેક્ટિકલી સમજાય એને, એનું સરફેસ ટેન્શન કહેવાય. Are you clear with this? Understood. Are you all clear with this three approach which I've explained to you? Yes, sir, clear. Okay. If it is asked in exam, you can write down is the all three approach together as well as independently. હા સર. Okay. ચલો. Is there any એટલે doubt? ડિફાઇન પૂછે તો કઈ લખવાની છે? એવું તમને કહેશે ડિફાઇન સરફેસ ટેન્શન બાય ફોર્સ એપ્રોચ, તો આપણે પહેલા વાળું લખવાનું. તમને એવું કહે કે ડિફાઇન સરફેસ ટેન્શન બાય that second approach, એનર્જી એપ્રોચ, તો એનર્જી વાળું લખવાનું. ડિફાઇન સરફેસ ટેન્શન બાય વર્ક ડન એપ્રોચ, તો વર્ક ડન વાળું લખવાનું. સર, યસ. સર આ વખતે પ્રેક્ટિસ પેપર આપશો જે રીતે લાસ્ટ ટાઈમ આપ્યું હતું એક્ઝામમાં? બાકી બધા સબ્જેક્ટ્સમાં શું કીધું છે? સર આપશે એવું કીધું છે હવે. હા, તો પછી બધા આપે તો આપણે બી આપવાનું. સર હા ओके यस भाई, पहले आप ये 3 पॉइंट रीड करो, फिर हम समझाते हैं. સર હું રીડ हाँ तू रीड कर. हाँ चल फटाफट. હા સર, સરફેસ ટેન્શન ઇઝ અ પ્રોપર્ટી ઓફ લિક્વિડ્સ એન્ડ નોટ ફોર ગેસીસ. That what I explained you. It's an exclusive property of liquids only and not gases. Yes, further. Surface tension of a liquid depends on type of liquid and its temperature. કયું લિક્વિડ છે અને એનું ટેમ્પરેચર કેટલું રાખ્યું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો સરફેસ ટેન્શન ઓછું થતું જાય. યસ, ફર્ધર. On increasing the temperature, surface tension of liquid decreases. બટ ઓબ્વિયસ એ ડિક્રીઝ થતું જાય. Mercury less than water less than ethanol. ગ્રેટર દેન છે. મર્ક્યુરીનું સરફેસ ટેન્શન વધારે હોય, વોટરનું એનાથી ઓછું ને ઇથેનોલનું તો એનાથી બી ઓછું. હિલિયમ અને ઓક્સિજનના લિક્વિડ કન્સિડર કરો તો એ સરફેસ ટેન્શન આપે, અધરવાઇઝ એને ગેસીસમાં કન્સિડર કરો તો એ સરફેસ ટેન્શન ના આપે. સર ઓકે, બોલો. સર પેલું રૂ જેવું વ્હાઇટ કલરનું એક ઇન્સેક્ટ હોય ને, મને નામ કે તો ખબર પડે ને. સર એટલે એનું નામ તો નહીં ખબર, પણ એક પેલું એકદમ રૂ જેવું હોય ને આખું પેલું ઉડતું હા, તો એ આપણા મતલબ બોડીને ચોંટી જાય તો એ આ સરફેસ ટેન્શન ના કારણે હોય ને. એમાં લિક્વિડ ક્યાં આવ્યું ભાઈ? એટલે સર એનો ફિનોમિનન તો એવો જ હોય ને એ રીતે. પણ એમાં લિક્વિડ ક્યાં આવ્યું? એમાં સરફેસ ક્યાં બની? મેં તને એવું સમજાવ્યું કે ઇટ્સ એન એક્સક્લુઝિવ પ્રોપર્ટી ઓફ લિક્વિડ. તું ભાઈ તું હજી ઇન્સેક્ટ ને જ પકડીને રાખે, એવું તો બધી બહુ વસ્તુઓ ચોંટી જતી હોય, તો બધું કઈ સરફેસ ટેન્શન ના લીધે હોય? હા સર. ઓકે. Is there any other doubt regarding this? નો સર. Okay. Now there is another approach called angle of contact. ये angle of contact क्या होता है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि लिक्विड है वो स्टिक हो जाएगा कि फिर फ्लो हो जाएगा.
मैं आपको पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर इसका अप्रोच समझाता हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा. अगेन volunteer to read this definition, then I will Sir, explain may it to you. सर may I? Sir, may Sir, I? Yes, may पहला I? कौन? गर्ल्स मत. Sir, may. हाँ. Sir. Yes, The Tanisha. angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is called angle of contact, denoted by theta. Theta. So it is defined at, it's an angle that forms between tangent to the liquid surface. એટલે જે tangent draw કરવાનું, जो tangent draw करने का वो liquid surface पे draw करने का. कहाँ पे draw करने का? At a point of contact. जहाँ पे liquid और solid contact में आते हैं, वो point of contact पे liquid को एक tangent draw करो. वो जो angle बनाएगा solid surface के साथ inside the liquid ની અંદર, that is called the angle of contact. I explain you that. कि say for that if I am having a solid surface, ये ब्लैक कलर का है, वो जो सॉलिड सरफेस है, એવું સમજો કે ટેબલ છે, ગ્લાસ નું ટેબલ છે. So this is the solid surface that we are talking about. એના ઉપર મેં એક લિક્વિડ નું ડ્રોપ મૂક્યું. So that surface of liquid drop will look like this. ये लिक्विड ड्रॉप हो गया, तो ये लिक्विड का सरफेस हो गया. कैन आई से दैट ये रेड कलर का मैं बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट where the liquid and solid surface comes in contact. એવું પેલી બાજુ બી બને, મેં તો આ સાઈડ નું બતાવ્યું છે. Do you agree with me? Agree with you, sir. Okay, now that point we need to draw a tangent to the liquid. એટલે બ્લુ કલર ની liquid surface છે, એને એક tangent draw કરવાનું રેડ કલર ના point પરથી. So this is this tangent. सर यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज दिस टेंजेंट इज टू बी ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस. એટલે જે બ્લુ કલર ની liquid surface છે ને, એને draw કરવાનું. टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस. कहाँ पे ड्रॉ करने का? कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करना है अपने को, जहाँ पे अच्छा लगे उधर ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है. दैट हैज टू बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में आते हैं. और ये जो टेंजेंट है एक एंगल बनाएगा ये लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस के साथ इनसाइड द लिक्विड. એટલે લિક્વિડ ની અંદર, એટલે આ લિક્વિડ છે, એ લિક્વિડ ની અંદર જે એંગલ બને, આ ટેન્જન્ટ જે બનાવે સોલિડ સાથે, એટલે આ બ્લેક કલર નું સોલિડ અને પેલો ટેન્જન્ટ, એ બે વચ્ચેનો જે એંગલ બને, that is called angle of contact. That's why the definition that is written, if angle of contact theta होता क्या है? So it's an angle that formed by tangent to the liquid surface at a point of contact with the solid surface inside the liquid. બહુ બધી condition છે. Tangent must be at the point of contact, tangent must be to the liquid surface, angle must be inside the liquid, and that angle must be with the solid surface. આ ચાર definition, આ ચાર points clear થાય તો તમને આ definition ખબર પડે. Are you clear with this? Yes, sir, clear. Okay. Anyone having any doubt? No, sir. Then you can ask. Okay. સર All of you Sir. clear with this? બોલો. સર એટલે કોઈ રેનડ્રોપ પડતું હોય તો એનું એંગલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સરફેસ ઓફ અર્થ એ થઈ ગયું ને થીટા. રેન ડ્રોપ પડતું હોય તો એ રેન ડ્રોપ ને એક તું ટેન્જન્ટ ડ્રો કર. એ ટેન્જન્ટ નો જે એંગલ બને અર્થ સાથે લિક્વિડ ડ્રોપ ની અંદર, એને એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ કહેવાય. હા સર. સર હમ. સર આના માટે જે ટેન્જન્ટ ડ્રો કરે તો એના માટે કન્ડિશન જરૂરી છે ને કે આ ઓબ્જેક્ટ સ્ફેરિકલ હોવું જોઈએ. તો ડ્રોપ તો સ્ફેરિકલ જ હોય ને, બીજા કયા શેપ ડ્રોપ એટલે જોઈએ? હા સર. बराबर. नाउ यहाँ पे आप ये जो एंगल देख रहे हो, आप बताओ मेरे को, लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90 है? લેસ દેન 90. Less than 90. So in this Acute case angle. theta is less than 90, that means it's an acute angle. And if this angle is acute angle, वो टाइप के जो लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड
जो सरफेस होता है सॉलिड सरफेस उसको वेट कर देते हैं, बराबर। तो इफ द थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल बने, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, then that type of liquid, those type of liquids, sorry, liquid will wet the solid surface. એટલે એના ઉપર ફ્લો થઈ જાય, સ્ટિક ના થાય. એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું, વેટ કરે એટલે ફ્લો થઈ જાય. તમે પાણી હોય એ લિક્વિડ ની જગ્યાએ લઈ લો, લિક્વિડ નું એક્ઝામ્પલ વોટર લઈ લો, અને એને ગ્લાસની સરફેસ ઉપર પોર કરો તો શું થાય? નીચે પડવા લાગે. હા, એટલે ફ્લો થવા માંડે ને flow. ત્યાં. હા, ફ્લો થઈ જાય એટલે ગ્લાસની સરફેસ છે ને ભીની કરે ને, વેટ કરી દે ને, બીકોઝ એ Yes, sir. કેસમાં એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ 0 હોય. લિક્વિડ અને ગ્લાસ, વોટર અને ગ્લાસ વચ્ચેનો એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ 0 હોય. that comes in a category of less than 90 acute angle वाला category वो satisfy करता है. એટલે જ એવું થાય. આ બધાને વેટિંગ એજન્ટ કહેવાય. એટલે તમારે ઘરે કપડા ધોવા હોય તો તમે લિક્વિડમાં વોટરનો યુઝ કરો, બીકોઝ વોટર ઇઝ અ વેટિંગ એજન્ટ. જ્યાં ડાઘ લાગ્યો હોય, ડિટર્જન્ટ આવે તો ડિટર્જન્ટને તમે ત્યાં રાખો એટલે ડિટર્જન્ટ ત્યાં સ્ટિક થઈ જાય, જ્યાં ડાઘ લાગી ગયો હોય ત્યાં. પછી પાણી પર રેડો, એના ઉપર પાણી નાખો એટલે પાણી એને ફ્લો કરાવી દે, એટલે ડાઘ બી જતો રહે પેલા ડિટર્જન્ટ સાથે. Yes, Are you sir. getting with this? Yes, sir. Clear. Deconformation વાળું, sir. In that case we are using water. આપણે તેલમાં નથી ધોતા, because liquid water is a wetting agent, flowing agent. એ ત્યાં વેટ કરી ફ્લો કરાવી દે, Yes, sir. બરાબર. એટલે આજકાલ પેલા નવા કપડા આવે છે કંઈક કે જે ભીના ના થાય, એમાં કંઈક એવું મટીરિયલ યુઝ કરતા હશે કે મે બી એમાં એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ છે લેસ દેન 90 ના રહે, રેનકોટ. મે બી કંઈક એવું હતું, એવું કરતા હશે. Many more chemical examples are there. Are you all clear with this concept of angle of contact? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Sir, yes. Okay. चलो तो हम ये बार एक बार ये पेज में से रीड भी कर देते हैं. સર बोलिए यश भाई. સર ઇક્વલ ટુ 90 કે લેસ ગ્રેટર દેન 90 હોય તો મતલબ પેલું ચોંટી જાય, ખાલી ફ્લોટ ના આવે કરે. આવે છે આવે છે શાંતિ રાખ આવે છે. ઇક્વલ ટુ 90 તો બને જ ક્યાંથી? તું જ વિચાર ને, મને કહે ને ઇક્વલ ટુ 90 કેમ બનાવું? ઇક્વલ ટુ 90 એટલે આવું થવું જોઈએ. ટેન્જન્ટ છે ત્યાં જ સરફેસ બનવી જોઈએ લિક્વિડની, તો લિક્વિડની સરફેસ આવી તો ના બને ને. એટલે કાં તો લેસ દેન 90 હોય કાં ગ્રેટર દેન 90 હોય, બેમાંથી એક કેસ થાય. આર યુ ગેટિંગ વિથ ધીસ? સર પેલો લોટસ હોય જેના ઉપર ડ્રોપ હોય તો ગ્રેટર દેન 90 હોય. આવશે આવશે, ગ્રેટર 90 વાળું આવશે. મેં તને ઇક્વલ 90 વાળું સમજાય. હા હા. ओके चलो यस, ये डेफिनेशन. नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. अलग अलग लिक्विड्स અને અલગ અલગ સોલિડ્સ માટે એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ ની વેલ્યુ અલગ અલગ હોય, બધામાં સેમ હોય એવું જરૂરી નથી. એઝ એન એક્ઝામ્પલ આઈ ગિવન યુ angle of contact between the solid, that's glass, and liquid, that's water. In that case the angle of contact is 0 degree. बराबर. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हम डिफाइन क्यों करते हैं? टाइम पास करने के लिए नहीं. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विल डिटरमाइन वेदर द लिक्विड विल स्प्रेड, એટલે એના ઉપર સ્પ્રેડ થઈ જશે, વેટ કરી દેશે, કે ઇટ વિલ સ્ટિક, કે ડ્રોપલેટ બનાવી દેશે. ઠીક છે, ડ્રોપલેટ્સ બનાવી દે. તો એમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે વોટર ઇઝ અ વેટિંગ એજન્ટ, સ્પ્રેડિંગ એજન્ટ. એટલે વોટર અને ડિટર્જન્ટ મિક્સ કરો એટલે ડાઘની સાથે વોટર ફ્લો કરાવી દે, અને એટલે ડિટર્જન્ટ અને ડાઘને બેવ. એન સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ अभी हम देखेंगे. If theta is less than 90, that's an acute angle. The liquid will wet the surface, which I told you. और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 बन जाएगा तो फिर वहां पे वो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. तो जो आउ बने डायग्राम. You can see that this is a solid surface. હવે જેવું મને કોઈ લોટસ વાળું એક્ઝામ્પલ પૂછતું હતું એ, this is the liquid surface. So I can say that ये मैं ग्रीन कलर का बता रहा हूँ, that's a point of contact.
If I draw a tangent to this point of contact to the liquid surface, it will be like this. And the angle made inside the liquid ની અંદર angle જે બને angle of contact હશે, that means this angle. You can obviously see that this angle is greater than 90. Barabar, that's an angle is greater than 90. That's an obtuse angle. Barabar. If it is an obtuse angle, if it is obtuse, then the liquid will form droplets. droplets. Droplets એટલે stick થઈ જાય, આને sticking agent કહેવાય. Stick the surface. આનું એક્ઝામ્પલ તમે લો તો મર્ક્યુરી ઇનસાઇડ ધ ગ્લાસ. મર્ક્યુરી છે ગ્લાસની સાથે સ્ટિક થઈ જાય, ચોટી જાય. એ વેટ ના કરાવે ગ્લાસની સરફેસને. તમે કોઈ દિવસ ટેમ્પરેચર મેઝર કર્યું હોય અને ટેમ્પરેચર મેઝર કરીને પછી એકવાર મેઝર કરી લીધું, સપોઝ તમારું ટેમ્પરેચર 98 95 જે બી આવ્યું, પેલું જૂનું એનાલોગ મર્ક્યુરી થર્મોમીટર આવતું હતું, એમાં કોઈ દિવસ એવું જોયું છે કે જે એની આજુબાજુની ગ્લાસની સરફેસ હોય ભીની થઈ ગઈ હોય, વેટ થઈ ગઈ હોય, જેવું મર્ક્યુરી નીચે થઈ જાય, ફ્લો થઈ જાય નીચે, તો એ સરફેસ તો વેટ થાય જ નહીં. ઓકે, સ્ટિકિંગ એજન્ટ છે, સ્ટિક થાય, એ વેટ ના કરાવે સરફેસ. Getting my point? Yes, sir. सर इसका एक एग्जांपल आपको रेगुलर डे में, रेगुलर लाइफ में आप दे हो तो मेरे को बताओ कौन सा स्टिकिंग एजेंट है जो आप घर में यूज करते हो, कोई वस्तु ચોટાડવી હોય તો. फेविकॉल ફેવિકોલ છે, Fevikwik. ફેવિક્વિક છે. these are some sticking agents. એમાં એંગલ ઓફ કોન્ટેક્ટ એટલો બધો બને કે ત્યાં સ્ટિક થઈ જાય, ચોટી જાય. ગ્લુ છે. getting with this? adhesives છે, દિવાલ ઉપર લગાડે ને. Yes, sir. Yes, sir. सर are you getting with this? theta is Sir, greater than getting with 90 होने Yes, से क्या sir. है? ओके, चलो यस यस भाई पूछिए. સર આપણે એવું કહેવાય કે મતલબ જે લિક્વિડની ડેન્સિટી હાઈ હોય તો એનું સરફેસ ટેન્શન પણ હાઈ હોય. ના, એવું કોઈ રિલેશન ના બને. પણ સર પેલું મર્ક્યુરીનું નતું હાઈ સરફેસ ટેન્શન. પણ એ તો બીજી સરફેસ ઉપર બી ડિપેન્ડ કરે ને, ગ્લાસ. હા એવું કોઈ રિલેશન મેં જોયું નથી અત્યાર સુધી. So I think so all of you are clear with this example and the Yes, sir. explanation of Yes, angle sir, of clear. contact. Okay, Sir, yes. okay. ચલો હવે નેક્સ્ટ છે એક ડેરિવેશન છે, પણ ડેરિવેશન તો આજે થાય નહીં, તો હું જસ્ટ તને આઈડિયા આપી દઉં તમને कि सपोज मेरे पास ऐसा एक सरफेस है, ड्रॉप है या बबल है, तो मेरे को टाइप ऑफ सरफेस के बारे में जानकारी चाहिए. सपोज अंदर का प्रेशर PI है, बाहर का प्रेशर है PO है, तो आई कैन से दैट PI इज प्रेशर इनसाइड. बराबर. PO इज प्रेशर आउटसाइड. મને કર્વેચર ના હિસાબથી टाइप ऑफ सरफेस इसको आई वांट द टाइप ऑफ सरफेसेस बेस्ड ऑन द कर्वेचर. जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने એવું બધું પૂછું છું તમને. તો આ ઇનર સરફેસ છે, આ મેં બ્લુ કલર થી બતાવી, એ કઈ થઈ જશે અંદરથી કોઈ જોવે તો? કેન આઈ સે ઇટ્સ અ કોન્કેવ સરફેસ? ઇનર રિફ્રેક્ટિંગ જેવું લાગે છે. Yes, sir. યસ, અંદરથી કોઈ જોવે તો ઇનર થઈ જાય તો ઇટ્સ અ કોન્કેવ સરફેસ. Yes, sir. કોન્કેવ મિરર સરફેસ. આ મિરર નથી આમાં, પણ કોન્કેવ સરફેસ છે. અને બહારથી બહારથી convex. કોઈ જોવે, હા બહારથી કોઈ જોવે તો આ સરફેસ Convex. કોન્વેક્સ લાગે. હવે તમે મને એવું કહો કે આપણે પીઆઈ અને પીઓ છે
In that, which pressure is acting on a concave surface? PI. PI, Pi. And which pressure is acting on a convex surface? PO. PO. So I can say that Pi is a pressure on concave surface. And PO PO is pressure on is convex the surface. Convex surface. बराबर. आपको ऑलवेज याद रखना है कोई भी केस में जो प्रेशर कॉन्केव सरफेस पे होता है वो कॉन्केव सरफेस का प्रेशर कॉन्वेक्स सरफेस से ज्यादा ही होता है. अब बाय डिफॉल्ट હોય pressure on concave surface is always greater than pressure on convex surface. એટલે જ જ્યારે બબલ કે લિક્વિડ ડ્રોપ કે કંઈ બી બનાવો તો ઇનસાઇડ નું પ્રેશર છે આઉટસાઇડ કરતા વધારે જ હોય. The reason is that inside वाला surface है वो concave होगा और outside वाला surface है वो convex होगा. Are you getting with this? Yes, sir. સર Yes. બોલો. સર આ પ્રેશર વધારે હોય એટલે એટલે એવું જ ને કે આ પીઆઈ વધારે છે એટલે આમ થોડું વધારે ધક્કો મારશે એટલે આવું કોન્કેવ થઈ ગયું એના લીધે જ ને. એટલે કોન્કેવ થઈ ગયું એટલે લિક્વિડ એટલે જે ડ્રોપ કે બબલ હોય એ સ્ફેરિકલ સરફેસમાં રહેવાનું ટ્રાય કરે. હા સર. સર બહારથી પ્રેશર વધારે લાગે ને અંદરથી પ્રેશર વધારે લાગે અંદરથી બહાર ધક્કો મારે ને બહારથી અંદર ધક્કો મારે એટલે સરફેસ સ્ફેરિકલ રહેવાનું ટ્રાય કરે. એટલે જ આપણી પાસે ડ્રોપ્સ અને બબલ હોય સ્ફેરિકલ હોય. અને સર અગર પીઓ પીઆઈ થી વધી જાય તો આખું ઊંધું ના થઈ જાય થાય. કોન્કેવ કોન્વેક્સ ની તો જગ્યાએ ઊંધું થઈ જાય convex. ને તો પછી સરફેસ ડ્રોપ બનાવવું જ કેવી રીતના સ્ફેરિકલ કેમનું બનાવવાનું? હા સર પછી સ્પેરિકલ ની પછી કોન્કેવ બહાર અને કોન્વેક્સ અંદર આવી જાય ને. એક્ઝેક્ટલી ખબર પડી તને. હા બરાબર. બોલો. સર આ પીઆઈ જે છે એ વધારે એટલા માટે હોય ને કે અંદરનું વોલ્યુમ ઓછું અને બહારનું વોલ્યુમ વધારે. ના કશું એવું વોલ્યુમ વાળું કોઈ લેવા દેવા જ નથી. હા સર. चलो नाउ आई एक्सप्लेन यू द डिफरेंट केसेस ऑन द बेस जिसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा. मैं या सर कोई भी करवा देंगे आपको, नकुल सर या कोई भी. आई वांट अ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर inside, that is pressure inside liquid drop or bubble. ડ્રોપ કે બબલ ની અંદર કેટલું એક્સ્ટ્રા પ્રેશર હોય એનું ફોર્મ્યુલા મને જોઈએ છે. બરાબર. I give you a different cases you explain. First case, if you are having air bubble in air, you tell me how many free surfaces it will have? Two free surfaces. Two free surfaces. Okay. If it is having two free surfaces, तो you understand this, ये एयर का बबल है, प्रेशर इनसाइड है, ये प्रेशर आउटसाइड है, तो फिर ये पीआई माइनस पीओ प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं इसको. पीआई माइनस पीओ इसलिए लिया क्योंकि पीआई का वैल्यू पीओ से ग्रेटर होता है. मैंने अभी समझाया अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है. तो प्रेशर डिफरेंस का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी 2 into 2s by r, where r is the radius of this drop or the bubble. એટલે આ ફોર્મ્યુલાને તમે 4s by r લખો તો બી ચાલે. મેં 2 into 2s by r એટલે લખ્યું because 2 represents the number of free surface. બરાબર. r is the radius. Of bubble. Are you getting this point? Yes, sir. સર આ એસ કોઈ શું મને હોય? સરફેસ ટેન્શન. કોઈ મને Yes, એવું sir. પૂછે કે what is the pressure inside, તો પછી PO ને પેલી બાજુ જવા દેવાનું. PO plus 2s અરે 4s by r. Now PO outside pressure depend કરે કે ક્યાં બબલ ફોર્મ થાય છે. જો એન્વાયરમેન્ટ માં ફોર્મ થતું હોય તો એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, જો ક્યાંય ડેપ્થ ઉપર ફોર્મ થતું હોય તો એટમોસ્ફિયરિક પ્લસ rho gh. Are you getting with this? સર Yes, sir. Okay, second case.
suppose if I am having liquid drop in air, can anyone tell me how many free surfaces it will have? One. One. Okay, it will have one free surface. 2s by r. Yes, very good. અંદર લિક્વિડ થઈ જશે, અંદરનું પ્રેશર પીઆઈ, આ લિક્વિડ થઈ ગયું. બહારનું પ્રેશર પીઓ, આપણને ખબર નથી પીઓ એટમોસ્ફિયરિક બી હોય રોજી જે બી, એ તો ડિપેન્ડ. આ રેડિયસ આર. તો અહીંયા પીઆઈ માઇનસ પીઓ નું ફોર્મ્યુલા થશે પ્રેશર ડિફરન્સ પીઆઈ માઇનસ પીઓ ઇઝ 2s by r. 2s by r. And extra pressure आपको पूछा है pressure inside, so it will be PO plus 2s by r. Are you getting with this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. તમને એવું પૂછ્યું હોય તો air bubble in liquid, Two free surface. air bubble in liquid, આ થાય one free One. surface 2s by r. બરાબર, you write it down this, और डाउट है वो पूछ लो. સર यस बोलिए. સર અગર કોઈ પણ મતલબ વોટર મોલિક્યુલ પાણીની અંદર હોય તો એની આજુબાજુનું પછી પ્રેશર હોય તો એ પછી રોજીએસ લેવું પડે ને એ રીતે. હા, એ ડિપેન્ડ કરે કે આમ ફોર્મ થાય છે. એટલે એનું સર પીઓ આઉટસાઇડ પ્રેશર એમ. ઓકે, are you clear with this? Yes, sir. Sir, Clear. clear with this. इसका डेरिवेशन फिर हम कल कर देंगे. Those who have completed can leave. સર એક મિનિટ પાછળની સ્લાઇડ કરજો. સર આજે સાંજે હશે ને લેક્ચર? હા, આજે સાંજે એક લેક્ચર હશે. હા, થઈ ગયું સર. ઓકે. સર બોલો. સર આ લિક્વિડ ડ્રોપમાં તો એવું હશે ને કે અંદર પાણી હશે અને બારે એર હશે એટલે ખાલી એક જ ફ્રી સરફેસ થયું એમ. હા સર. સર બોલો. સર અગર આપણે ઓક્સિજન બબલ ઇન વોટર એવું લઈએ તો કેવું થાય? બબલ તો ઓક્સિજન અંદર તો ગેસ જ થયો ને. હશે એટલે બબલ થયું ને અંદર એક, તો એમાં બે સરફેસ થઈ ને.
તો સર એમાં 4s/r વાળું જ આવે ને? એક્ઝેક્ટલી. હા સર. Good day, goodbye. Join afternoon extra lecture. Bye, sir. Thank you, sir. થેન્ક Bye યુ bye. સર.